عليكم طلابي الأعزاء خامس متميزين وكلية بغداد. محاضرتنا لهذا اليوم حتكون عن أنواع اللوغاريتمات. Types of logarithm. Types of logarithm. We have two types of logarithm. The first type is common logarithms. النوع الأول هو common logarithms and second type is natural logarithms. والنوع الثاني هو اللوغاريتمات الطبيعية. Common logarithm is logarithm x for base 10. For base 10. Any logarithm for base 10 we call it common logarithms. أي لوغاريتم للأساس يكون عندي 10 دائما هو يكون نوعه أو إحنا نسميه اللوغاريتم common logarithm. On natural logarithm it's represent ln x. ln x. هذه المادة طبعا راح تاخذها إن شاء الله صف سادس. اللوغاريتم الطبيعي ln x. ln x it's represent logarithm x for base e. For base e. Common logarithm for base 10 and natural logarithm for base e. e it's equal to 0.71828 etc. اوكي هذا عندنا هم نوعين اللوغاريتمات اللي هي common logarithm and natural logarithm. Now we will take properties of logarithms. ناخذ خواص اللوغاريتمات. طبعا خواص اللوغاريتمات مادة مهمة جدا على أساسها أنت الطالب حيجي يحل الأمثلة والتمارين اللي عنده باللوغاريتمات. The first property if A equal B يعني إذا ال A وال B مساوين. If and only if logarithm B for base A equal 1. If A equal B. A equal B. That's mean logarithm B for base A equal 1. For example, logarithm 2 for base 2 will be 1. مباشرة أجي أقول قيمتها 1. And another example, logarithm 1 on 2 for base 1 on 2, the result will be 1. That's mean logarithm A for base A always equal 1. من أجي أشوف هنا عندي الأرجومنت والبيس متساوين. مباشرة أجي أقول قيمة هذا اللوغاريتم مهما كان قيمة ال A اللي هي البيس واللوغاريتم دائما أجي أقول هنا عندي البيس والأرجومنت دائما أجي أقول قيمته 1. Property number 2 logarithm 1 for base A equals 0. logarithm 1 for base A equals 0. هذه عندي الخاصية الثانية. For example logarithm 1 for base 2 will equal 0. دائما من أشوف هنا عندي لوغاريتم واحد مهما كانت هنا عندي البيس دائما قيمته يساوي 1. Another example logarithm 1 for base by the result will be 0. دائما من عندي اللوغاريتم الارجومنت مالته 1. الارجومنت هذا المكان هنا نسميه ارجومنت سبق وان شرحناه بالمحاضرات السابقة. هنا ارجومنت اللي هي السعة. من يكون عندي 1 دائما الناتج يكون عندي 0 مهما كان عندي البيس. مهما كان البيس دائما directly the result will be 0. Property number 3 الخاصية الثالثة. بعد ما أخذنا الخاصية الأولى اللي كانت تتكلم عن إذا كان عندي logarithm A for base A equal 1. Property 2 logarithm 1 for base A always will equal 0. Property number 3 logarithm x multiplied by y for base A will be. هنا طبعا عندي ضرب بين الإكس والواي يعني إذا كان عندي لوغاريتم الحاصل 4 أعداد. هنا إيش حيكون عندي اللوغاريتم will be equal logarithm x for base A adding logarithm y for base A. يعني أجي هنا أجمعهم من عندي ضرب العدد اللي دا أخذ اللوغاريتم الأرجومنت عندي ضرب بيناتهم. من أجي أشتغل عليهم بإمكاني أحول هذا
الضرب إلى حاصل جمع لوغاريتمين، واحد يكون عندي للإكس والثاني يكون عندي للواي. طبعا والعكس صحيح، يعني لو كان عندي بالعكس if we have logarithm x for base a plus logarithm y for base a, we can write it by logarithm x multiplied by y for base a. يعني نقدر نخليها بهالوضعية هذه. إذا كان عندي شغلي منها أقدر أسوي بهالطريقة، وإذا كان عندي بالعكس هذه الخطوة موجودة فأقدر أرجعها الأصلة هذا هنا يكون عندي. إذا العكس صحيح. ناخذ example على هذا هنا عندي. for example about property number 3 على خاصية ثالثة property 3. for example log 6. هنا عندي find log 6. we can solve it by it's equal log 2 multiplied by 3. 2 multiplied by 3. 6 it comes from 2 multiplied by 3. You know without base that's mean the base for it 10. هنا ما عندي base, that's mean the base for it 10. We can write it by logarithm 2 adding logarithm. Example about property 3 number 1 logarithm 6. How we can find the result for logarithm 6? We can write it by logarithm 6, it's logarithm 2 multiplied by 3. Logarithm 6, we can write it by logarithm 2 multiplied by 3. Without base, logarithm 6, that's mean the base for it 10, and it's common logarithm. Now we will write it by logarithm 2 adding logarithm 3. We depended on property number 3, logarithm x multiplied by y equal logarithm x adding or plus logarithm y. Example number 2, logarithm 30 for base 3. Logarithm 30 for base 3. That's mean will be logarithm 3 multiplied by 10 for base 3. And we can write it by logarithm 3 for base 3 plus logarithm 10 for base 3. Logarithm 3 for base 3 will equal, from property 1, will equal 1. Logarithm 3 for base 3, we will depend it on property 1, that's mean will be 1. من عندي هنا A يعني مثل هذا اللي هسه حاليا صار 3 هذا معناه قيمته 1. will be 1 adding logarithm 10 for base 3. Example number 3, logarithm 5 for base 2 plus logarithm 3 for base 2. هنا أجي أنتبه إنه عندي نفس البيس 2 and 2 هنا، فمعناها أجي أقدر أشتغل عليهم. هنا بالعكس منطيني جمع لوغاريتمين أنا راح أرجعه لضرب. That's mean will be equal logarithm 5 multiplied by 3 for base 2 and will equal logarithm 15 for base 2. Logarithm 15 for base 2. Property number 3, we can write it by logarithm x1 multiplied by x2 multiplied by x3 for xn. We can write it by logarithm x1 for base a adding logarithm x2 for base a adding logarithm x3 for base a etc. يعني هذه هنا عندي الخاصية، إذا كان عندي حاصل ضرب أكثر من عدد نفس الكلام أجي أسوي يكون عندي مجموع اللوغاريتمات. نقدر نعمم هذه الخاصية.
ناخذ example هنا. example about this property. Calculate logarithm 2 for base 4 plus logarithm 8 for base 4. We can solve it by logarithm 2 for base 4. We can write it by 2 multiplied by 8. Multiplied by 8. And then will be logarithm 4 multiplied by 4. هذه الاثنين في 8 اللي هي حيكون عندي 16. We can write it by 4 multiplied by 4. for base 4. طبعا ليش سوينا هيك؟ لان عندي دا اساويها للقاعده اللي هي عندي عندي الاساس مالتها اللي هو 4. will be logarithm 4 for base 4 plus logarithm 4 for base 4. اجيت هذا هنا اللوغاريتم سويته 4 في 4. بعدين بما انه ضرب اعتمدت على الخاصيه هنا عندي الثالثه، صار عندي will be logarithm 4 for base 4 plus logarithm 4 for base 4. Logarithm AA and logarithm AA, that's mean will equal 1. Will be 1 adding 1 equal 2. The result for it will be 2. Example number 2. Example number 2 will be logarithm 3 for base 2 plus logarithm 5 for base 2 plus logarithm 1 on 15 for base 2. It has same base. That's mean we can simplify it لأنه عندي نفس البيس هنا فأقدر أبسطه. will be logarithm 3 multiplied by 5 and multiplied by 1 on 15 for base 2. will be logarithm 3 multiplied by 5. We can simplify it with 15. هنا صار عندي 1. That's mean logarithm 1 for base 2. Logarithm 1 for base for any base will equal 0. That's mean equal 0. We depending on property number 2. Property number 4. Property number 4. Logarithm x power m for base a will equal m logarithm x for base a. يعني هنا إذا كان عندي عدد مرفوع إلى أس، هذا الأس يتقدم أمام اللوغاريتم. We can write it by m logarithm x for base a. وطبعا العكس صحيح. لو بالعكس كان عندي لوغاريتم مضروب بعدد أقدر أسحب هذا العدد أخليه يكون أس للأرجومنت. يكون أس للأرجومنت. هذه الإكس نسميها أرجومنت. ناخذ example about this property. Number 1 logarithm 8 for base 2. We can write it by logarithm 2 power 3. You know 8. We can write it by 2 power 3. It comes from 2 multiplied by 2 multiplied by 2. And then for base 2, that's mean we will depending on this property will be 3 logarithm 2 for base 2. Logarithm 2 for base 2, that's mean logarithm a for base a will be 1. Property number 1, it's logarithm a will equal 1. That's mean will be 3 multiplied by 1 and will equal 3. The result will be 3. Example number 2. هنا عندي logarithm 1 on 234 for base 3. 234 you can analyze it. يعني تقدر هنا تحللها. And then we will find it's equal 3 power 5. 243 it's equal 3 power 5. That's mean will be logarithm 1 on 3 power 5 base 3. And that's mean will equal logarithm 3 power 5. We can raise it to numerator. نقدر نرفعها للبسط will be
3 باور نيجاتيف 5 4 بيس 3. هذه عندي 3 باور 5 صعدناها للبسط صارت عندي 3 باور نيجاتيف 5. يعني تعرف إشارة الأس تتغير من أصعد من البسط من المقام للبسط أو أحرك بالعكس من البسط للمقام، إشارة الأس حتتغير. فهنا إشارة عندي موجبة، من صعد للبسط صارت عندي إشارة الأس هي سالبة. Now we can write it by negative 5 logarithm 3 4 base 3. هنا طبقت هذه الخاصية property number 4 that mean will be 5 logarithm 3 4 base 3. قدمت الأس أمام اللوغاريتم. Logarithm 3 for base 3, it's property number 1, logarithm a for base a will equal 1. That mean will be negative 5 multiplied by 1. The result will be negative 5. Example number 3. Logarithm square root 125 for base 2. We can write it by logarithm. Square root will be 125 for power 1 on 2 and for base 2. Then we can analyze 125 for 5 power 3. نقدر نكتبها أو نحللها إلى 5 power 3. That mean will be logarithm 5 power 3 and it's raised to power 1 on 2 base 2 will be logarithm 5 power 3 on 2 for base 2. عند الرفع من أرفع هذه الأقواس تضرب الأسس. من أرفع الأقواس تضرب الأس. 1 on 2 multiplied by 3 will be 3 on 2. We can write this exponent instead or in front of logarithm will be 3 on 2 logarithm 5 and its base 2. By this way we can solve it depended on property number 4. Another example write each sum as a single logarithm. رايد عندي أكتب هذا الجمع اللوغاريتمات أخليه بصيغة لوغاريتم واحد فقط. Branch A 2 logarithm A for base 3 plus 3 logarithm B for base 3 minus logarithm C for base 3. We can solve it by 2 logarithm A will be logarithm A power 2 for base 3. We depended on the property who say logarithm ax for power m for base a will equal m logarithm x for base a. اعتمدنا على هذه الخاصية اعتمدنا عليها. Now we will complete it by plus the same idea will be logarithm b for base 3 for exponent 3 and base 3. Negative logarithm c for base 3 we can write it by plus logarithm c for base for exponent negative 1 for base 3. هذا السالب اللي أمام اللوغاريتم كأنما اعتبرناه هو سالب 1 رجعناه أس للسي. And now we can write it by logarithm a power 2 for base 3, logarithm b power 3 for base 3, logarithm c power negative 1 for base 3. All of them it's for base 3. Then we can write it by logarithm a power 2 multiplied by b power 3 multiplied by c for power negative 1. All of them it's for base 3. Now we can write it by logarithm a power 2
multiplied by b power 3 divided on c power 1. هذه السي ماما نزلناها لمقام للأسها سالب. That's mean we can write it by a power 2 multiplied by b power 3 and divided on c for base 3. That's we can write it by single logarithm. كتبناه بصيغة لوغاريتم واحد. Branch B, it's the same example. He want from we write it by a single logarithm. رايدة من عندنا نكتبه بصيغة لوغاريتم واحد فقط. 1 on 2 multiplied by logarithm A for base 2 plus 3 logarithm B for base 2 minus 3 on 2 logarithm C for base 2. We can write it, the first logarithm, we can write it by logarithm A power 1 on 2 for base 2. استخدمنا الخاصية اللي نفسها قبل شوي هنا استخدمناها اللي كانت الخاصية الأس. إذا كان عندي أس أقدر أحوله أمام اللوغاريتم أو بالعكس إذا كان أمام اللوغاريتم العدد أقدر أكتبه أس للأرجومنت. Adding or plus logarithm b for power 3 and it's for base 2. هذا هنا عندي نفس الفكرة ماما قبل شوية will be plus logarithm c for b for exponent negative 3 on 2 and it's for base 2. هذه هنا عندي سالب 3 على 2 أخذتها كلها خليتها أس للسي للعدد هذا عندي الأرجومنت اللوغاريتم. سعة اللوغاريتم صارت عندي كلها للأس سالب 3 على 2. هسه أجي ماما will be it has same base نفس البيس هنا عندي فأجي آخذ أقول will be logarithm A power 1 on 2 multiplied by b power 3 multiplied by c power negative 3 on 2 and the logarithm for base 2. اجينا هنا هذه هنا طبقنا القاعدة أو الخاصية اللي تقول عندي مجموع عدد من اللوغاريتمات أقدر أسويها لوغاريتم وحاصل ضرب الأرجومنت اللي عندي لكل لوغاريتم. الأرجومنت اللي موجودة لكل لوغاريتم يعني باستخدام هذه الخاصية اللي عندي إذا كان لوغاريتم x multiplied by y for base a we can write it by logarithm x plus logarithm y for base a. هذه الخاصية هنا استخدمنا هذه الخاصية. أكمل الحل مالتينا. هذا راح يصير عندي will be logarithm a power 1 on 2 that's mean will be square root a. للأس نصف أرجع أقول هو عبارة عن جذر تربيعي للA multiplied by b power 3 and it's divided on c power 3 on 2. أس سالب نزلناه للمقام حتى يصير الأس موجب. هذا كله عندي for base 2. That's mean will be logarithm square root a multiplied by b power 3 and we can write c power 3 on 2 by square root c power 3. هذه هنا أرجع هذا الأس. هذا حيكون عندي أس الجذر وهذا أس داخل الجذر. That's mean will be square root c power 3 and it's for base 2. كتبناه بصيغة لوغاريتم واحد. كان عندي مجموع عدد من اللوغاريتمات قدرنا نكتبه بصيغة لوغاريتم واحد. المثال الآخر اللي عندي هنا example calculate logarithm fourth root for 2 multiplied by square root 8 and it's multiplied by cubic root 16 for base 2. We can solve it by logarithm fourth root 2 multiplied by square root
8 and cubic root 16 will be 16 power 1 on 3. يعني أول ما بدينا بالجذر التكعيبي ل 16 حولناه إلى أس. will be logarithm 4th root and 2 multiplied by square root 8 and it's multiplied by 2 power 4 and then raise power 1 on 3. يعني 16 it comes from 2 power 4. That mean will be logarithm 4th root 2 multiplied by square root 8 and 2 power 4 and it's raised to power 1 on 3. We can write it by 2 power 4 on 3. عند الرفع تضرب الأسس. ضربنا 1 على 3 في 4 فصار عندي 4 على 3. We can write it by logarithm 4th root and 2 multiplied by square root 8. It comes from 2 power 3 and it's multiplied by 2 power 4 on 3. رجعت لي 8 إلى هي 2 للأس 3. هنا طبعا ضرب بيناتهم، عند ضرب تجمع الأسس فأجي يصير عندي will be logarithm. هذا طبعا كله 4 base 2، هنا كله 4 base 2 will be logarithm 4 base 2 fourth root and 2 multiplied by square root 2 power 3 multiplied by 2 power 4 on 3 will be 9, adding 4 will be 13 on 3, 2 power 13 on 3. 13 on 3. هنا وحدت المقامات وإجيت جمعتهم صار عندي 13 on 3. Now will be logarithm 4th root 2 multiplied by 2 power 13 on 3 and it's raised to power 1 on 2. هذا عندي الجذر التربيعي رجعته هو عبارة عن أس 1 على 2. will be logarithm 4 base 2. هاي كل ساعة ننساها. 4 base 2 will be هنا عندي 4th root and 2 multiplied by هذه هنا عند الرفع تضرب الأسس will be 2 power 13 on 6. Now we have 2 power 1 multiplied by 2 power 13 on 6. We can write it by logarithm 4 base 2 4th root and 2 power 1 adding 13 1 هذا هنا عندي الباور هنا 1 الأس adding 13 on 6 will be 6 adding 13 that's mean 19 on 6. 19 on 6 will be logarithm 2 power 19 on 6 and it's raised to power 1 on 4. هذا الجذر الرابع حولته إلى أس فصار عندي للأس 1 على 4 and it's 2 base 2 will be logarithm هذه هنا عندي will be 2 logarithm 19 on 6 multiplied by 1 on 4 will be 19 on 24. أضرب 4 ب6 يكون عندي 24. 4 base 2 and we take the property who say logarithm a for base a will equal 1. That means logarithm 2 for base 2 will equal 1 and will be 19 on 24 logarithm 2 for base 2. That means will be 19 on 24 multiplied by 1 will equal 19 on 24. هذا هنا عندي الأس خليته أمام اللوغاريتم
طبقت عليه واحدة من خواص اللوغاريتمات اللي من عندي إذا كان عندي العدد مرفوع إلى أس، معنى هذا الأس بإمكاني أجي أقدمه أمام اللوغاريتم. فصار عندي الناتج the result will be 19 divided on 24.